তো ভিউয়ার্স, রাজশাহী ক্লিন সিটি, এটাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাট আমাদের রাজশাহীর কিছু কিছু এরিয়া আছে যেখানে মানে ডাস্টকে নিষ্কাশন করা হয়, ময়লা আবর্জনাকে। সো এরকম একটা জায়গা হচ্ছে রাজশাহী সিটির হাট যেখানে বসে, সে সিটির হাট থেকে, রাজশাহী সিটির হাট থেকে ওয়েস্ট সাইড, ওকে, পশ্চিম দিকে একটু আসলে যে নোংরা নিষ্কাশন ফেলা হয়, এই জায়গাটাতে এয়ার পলিউশন হয় বেশি। সো if you new visitor and you want to avoid the dust, I mean air pollution area, if you avoid the air pollution area, then you should not arrive this area, because this area is maximum dust connected. Air pollution is must be. So I not put wear the mask, but I must be put wear the mask while I visiting this area. This area is so much dust. So if you come to Rajshahi city and if you the foreigner, then you should not be belong here. This area is too much dusty. I try to show you this area. Visitor, you should not become to this area. This area is not clean area. See the how much dust available here. Okay, viewers, all are the dust. If you want to avoid this area, if you want to avoid the air pollution, then you should not come to this point. This area called in local name is City Hut, City Bypass. Thank you, viewers. I always make good things for you. Thank you.